Chị ơi, tỷ lệ học sinh của trường Brooke House tốt nghiệp và lọt vào các trường đại học top là như thế nào ạ? Thì ở hiện tại là trên 90% tất cả những học sinh mà học tại Brooke House thì các bạn đều đổ vào các trường đại học đứng đầu của US và UK, có nghĩa là đứng đầu của nước Anh và nước Mỹ ạ. First of all, this event today is to answer popular questions that our international students often have when it comes to going abroad for their high school education and their ways to university. Thì cái buổi mà tư vấn ngày hôm nay ấy, thì là để dành để trả lời tất cả những cái câu hỏi mà học sinh của 012 luôn luôn có khi mà nhắc đến cái việc là đi du học, để mà học cái gọi là các bạn dưới 18 tuổi muốn sang nước ngoài để đi du học, và các cái cách nào để mà cho các bạn học được những cái trường đại học tốt nhất khi mà các bạn đã tốt nghiệp ở những cái trường cấp 3 này. So just a quick introduction about 012 Global. So 012 Global was previously known as QUAN. Our reputation lies in over a decade of experiences within the legal advice, accounting, mortgage, and especially education. So we do have a branch that called ANH that actually part of the parent company. And my name is Ivy, and I am the head of education department of 012 Global. Chỉ là một phần giới thiệu ngắn về công ty 012 Global. Thì 012 Global trước đây được gọi là Skyline, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực như là định cư, kế toán và du học. Và 012 đã tiếp nhận và hoàn thành thành công hàng nghìn bộ hồ sơ ở các lĩnh vực khác nhau, cũng như là hơn 9.000 bộ hồ sơ đi du học rồi ạ. Tên của em là Vân Anh, và em là người dẫn đầu của dịch vụ du học tại 012 Global. So we are delighted that this live event today is joined by Mr. Charles Williams, the Managing Director at Brooke House College. Could you please introduce yourself a little bit? Sure. Hi, Ivy, and thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Giles Williams. I'm the Managing Director of Brooke House College, Brooke House College Summer School, Brooke House College Football Academy. So the responsibility of the operational management of the college rests with me. So I liaise with the principal on a daily basis, with the various members of the management team, to try and ensure that the highest academic standards are met and the highest levels of care for the children. Okay, thanks for that introduction. I'm just going to quickly translate that into Vietnamese for our parent and student as well. So thầy Charles nói là thầy rất là vui để mà có mặt trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thầy chính là giám đốc điều hành của trường Brooke House College, cũng như là viện bóng đá của tại Brooke House College. So apart from our regular online webinar, we have 2 YouTube channels which provide over 200 videos on different topics. So please head over there if you missed any of our live session and or would like to find out more about the UK. So if all things are in place, we shall start now. Thì ngoài những cái buổi tư vấn trực tuyến hàng tuần thì các anh chị có thể theo dõi cái kênh YouTube của 012 và của chị Naomi để tìm hiểu thêm các thông tin về luật, kế toán, mortgage cũng như là du học. Link của YouTube sẽ được cung cấp ở dưới cái phần comment ngày hôm nay. Và hiện tại thì 012 có gần 200 video về các chủ đề khác nhau, nằm ở 5 ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu như mà anh chị nào hoặc là học sinh nào mà có bị bỏ lỡ bất kỳ một cái buổi online webinar nào, thì mình nên đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi mà có video mới ạ. Yeah. We are going to start with the question that we received prior to the event, which is, could you please introduce Brooke House a little bit? And why should our students choose Brooke House College over other colleges? Also, what age group of student does Brooke House accept? So Brooke House College is an international independent boarding school. We accept children from the age of 11 to 19. The college was founded in 1967. It's been practicing for over 50 years. Reasons why I think Brooke House has a competitive advantage over some of all colleges in England meet high standards, and I wouldn't want to denigrate any college, but I think Brooke House offers high academic standards combined with high levels of care in a small, safe, typically British location.
with excellent facilities, with good boarding facilities. So I think for Vietnamese children, it represents a home away from home with the opportunity to study a high quality academic program, which is tailored to the children's requests and needs. Okay, thank you for that. I'm just going to translate that into Vietnamese as well. So thầy vừa nói là trường Brooke House College là trường nội trú quốc tế, được thành lập vào năm 1967, và những cái lợi ích mà trường Brooke House có mà ở những cái trường nội trú khác mà mình không thể tìm thấy, đó chính là chất lượng giảng dạy rất là tốt, và vị trí về địa lý thì dù là trường nằm ở một cái vùng rất là nhỏ thôi, nhưng mà chính cái điều này cùng với cái cơ sở vật chất cũng như là cơ sở về nội trú tốt thì nó tạo ra một cái môi trường giống như là nhà khi mà các bạn du học sinh đi xa. Thì chính cái điều này, mặc dù là cảm thấy như là mình đang ở nhà ấm cúng, nhưng các bạn vẫn có được điều kiện học tốt để đổ vào những trường đại học đúng như mong muốn ạ. So I've got a question here that I'm going to be translating into English for you, Charles. Thank you. So I'm going to read this into Vietnamese first, and then I'm going to repeat that in English. Chị ơi, tỷ lệ học sinh của trường Brooke House tốt nghiệp và lọt vào các trường đại học top là như thế nào ạ? So the question is, what is the percentage of students who graduated from Brooke House and successfully entered top-ranked university? Okay, so thanks for the question. At Brooke House, almost all of our children will go on to university in the UK or to the USA. So probably 99% of children will go on to university in the UK. We obviously try to make sure that the children go to the highest possible ranking university. At the minute, approximately 75% of the children will go into the Russell Group universities. That's a guideline as to their academic performance. So children who can go into the Russell Group universities, they're probably sort of top 20 universities in the UK, and their degrees that they get from those universities are obviously put them in a competitive position in the job market. Thanks for that. Thầy vừa mới nói là về cái tỷ lệ mà các bạn có thể đậu vào các trường đại học top hàng đầu của nước Anh á, thì ở hiện tại là trên 90% tất cả những học sinh mà học tại Brooke House thì các bạn đều đổ vào các trường đại học đứng đầu của US và UK, có nghĩa là đứng đầu của nước Anh và nước Mỹ ạ. Thì trong đó là 75% các học sinh của trường Brooke House là đổ vào các trường đứng trong cái Russell Group. Thì Russell Group là cách đây một tháng thì 012 có nói về cái topic của Russell Group, đó chính là cái top 20 trường đại học đứng đầu của nước Anh. Và thầy nói là ngoài ra thì cái bằng đại học mà tốt nghiệp được từ những cái trường top như thế này á, thì rất là dễ mà các bạn có thể tìm được việc làm để định cư ở lại Anh ạ. Thank you for your answer. So I've got another question here. So I think you have covered this question earlier. But just the key point, what would you say that what makes the school special? I think it's worth probably just pointing out a couple of things further to what I mentioned earlier, Ivy, in terms of number one, as an international school, Brooke House has one of the widest range of student nationalities that I think you'll get in any international boarding school in the UK. I mean, we've got students from 58 countries last year, which I suspect is a very, very wide range compared to most schools. We only have a small percentage of Vietnamese students. Last year we had 11% of Vietnamese students. So the opportunity for the Vietnamese children to mix in an international community. We have small class sizes compared to some other schools. So children have got the opportunity to develop as much time with the teacher as possible to help them in their studies. And finally, I would say that we are very much a sort of a school in terms of our caring ethos, and for what we want is for children to feel as if they're looked after 24 hours a day, 7 days a week throughout the time that they're in the school.
We remain open at the half terms. We don't ask the children to leave the college in the half terms. We remain open for the over 18 students at the Christmas and Easter. Just little things which maybe add some ease for the international students in terms of their studies. Okay, thank you for that. Thì bạn Linh Linh có đặt câu hỏi là điều gì làm cho trường Brooke House trở nên thật là đặc biệt. Thì ở đây thầy có nhắc đến những cái ví dụ như cái điểm thứ nhất, đó chính là trường là một cái môi trường học rất là phong phú và đa dạng về văn hóa. Trường có đến 58 các nước mà gửi học sinh sang để học ở tại trường. Thì cái việc này khiến cho các bạn du học sinh người Việt Nam của chúng ta dễ hòa nhập hơn với nhiều cái văn hóa khác nhau, cũng như là có điều kiện để mà các bạn học tốt được cái phần tiếng Anh. Cũng như vừa rồi thầy có nhắc đến là năm vừa rồi thì cái tỷ lệ các học sinh Việt Nam học ở trường thì rất là thấp, chỉ có 11% là học sinh Việt Nam, đa số là những nước khác. Cộng thêm với việc là cái sĩ số ở trong lớp thì nó rất là nhỏ, cho nên là có cái điều kiện để cho giáo viên được tiếp xúc và hỗ trợ cho các bạn học sinh được tận tình hơn. Chính vì vậy mà các bạn cũng phát triển tốt hơn về mặt học tập cũng như rèn luyện. Còn cái việc đối với học sinh Việt Nam mình đi du học thì các bạn sẽ phải ở khuôn viên nội trú. Thì khuôn viên nội trú này sẽ được các thầy cô quản lý và chăm sóc 24/24. Cùng với những cái việc như là những cái detail nhỏ cụ thể hơn. Thì ví dụ như các bạn biết là ở UK thì thông thường là 3 tháng các bạn sẽ học một cái khóa học, và sau đó các bạn sẽ có người ta gọi là half term, hoặc là những cái kỳ nghỉ khác, nó tầm 2 tuần cho đến 4 tuần. Ví dụ như là nghỉ Giáng sinh nè, nghỉ lễ Phục sinh đi, thì thông thường là những trường khác thì sẽ yêu cầu học sinh là phải có một cái nơi nào đó, ví dụ như là các bạn có được một cái người bảo hộ ở UK rồi thì các bạn sẽ về để ở với cái người đó, chứ không được ở lại trường. Còn ở tại Brooke House thì các bạn có thể ở lại luôn trong trường đối với những cái kỳ nghỉ này. Do you mind to tell me, you mentioned small class size. Yeah. How many students per class would we say? Our average is 10. Our average class size is 10. There'll be some that'll be a little bit smaller for that. In A-level studies, there'll be some which might be a little bit bigger. But we like not to go above 12 as a class size. So a sort of an average of 10, maybe a couple more in the more popular subjects, and maybe quite a lot less in some of the more unusual A-level subjects. Okay. Thì bạn Linh Linh ở đây có hỏi thêm một câu là lúc nãy mà thầy nhắc là cái sĩ số của lớp thì nó sẽ nhỏ thôi. Thì ở đây thầy có nói luôn là trong một lớp như vậy thông thường sẽ có từ 10 đến 12 học sinh. Nhưng mà bên trường lúc nào cũng cố gắng là sẽ không cho quá 12 học sinh ở trong một lớp. Còn đối với những cái bạn học A-level á, thì nó sẽ tùy thuộc và xem là các bạn chọn môn như thế nào. Tại vì có những cái môn, ví dụ như các bạn biết là có những cái môn mà học sinh chỉ có 3-4 học sinh chọn á, thì dĩ nhiên là trong lớp nó cũng chỉ có 3 đến 4 học sinh thôi. So we're gonna move on to the next question, Charles. They would like to know the relationship between Brooke House College and us, so as the agent, and how well did our student perform at Brooke House College? So, thank you. So obviously Brooke House is very pleased to be represented by O12 Global in terms of having a market presence in Vietnam. I think that it's vital that families are able to have a local point of contact, whether it's in Hanoi or Ho Chi Minh City or one of the smaller cities in Vietnam, for them to have a local point of contact to help with visas, to help with the application in the first place, to help with travel arrangements on an ongoing basis. So we're very pleased that O12 Global are helping us with the in terms of our representation in Vietnam, and they've been working with the college for a long time. So I think they're in a strong position to give some good advice. They also work with a number of schools, so they're in a good position to compare and contrast and try and tailor the student's experience and the student expectation into a good choice. And I think the choice of school is very important. We often say there's not really any bad schools in the UK, but you can make a bad choice. And so
the greater the knowledge that the agency, the representative has, the better they can advise you. The Vietnamese students in the college have generally been some of the top performing children. We've had Vietnamese children who've gone to Cambridge University, LSE, Bristol, York, a wide range of really sort of top 10, top 5 universities. So as a rule, the Vietnamese students have performed highly in terms of they generally come with a decent level of English. They generally come with a good academic background. We, with the help of O12, we screen the children's academic background before they enroll. So generally, we have high expectations for the children who come from Vietnam. Thank you for that. I'm just gonna translate that into Vietnamese as well. Bạn này ở đây thì bạn hỏi về cái sự hợp tác giữa trường Brooke House và 012 Global, thì bạn cũng có hỏi thêm là có học sinh nào ở 012 mà học có tốt hay không, và cái sự rèn luyện của các bạn thì như thế nào. Thì thầy có trả lời ở đây là thầy rất là vui vì được hợp tác với công ty 012 cũng một khoảng thời gian khá là lâu rồi, thì cũng hơn nửa thập kỷ rồi, là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa, thầy có nhắc đến việc là công ty 012 thì ngoài văn phòng ở tại UK thì các bạn có thể liên hệ văn phòng ở Việt Nam để mà phụ huynh, đối với những phụ huynh nào mà chưa có rõ hoặc là chưa nắm những cái thông tin về visa cũng như là về cái cách thức nộp hồ sơ dành học bổng ở trường, thì 012 sẽ là những người mà đại diện cho phụ huynh cũng như là đại diện cho trường ở giữa, để cho cái mối quan hệ giữa phụ huynh và với trường, hoặc là những cái thông tin mà cần được phải giao tiếp lại, thì 012 sẽ làm điều đó rất là tốt. Cộng thêm cái việc là đối với 012 á, thì công ty 012 lúc nào cũng vậy, không hề là khi mà đã kết thúc một cái việc mà apply visa cho các bạn rồi, thì cái công việc của 012 không chỉ dừng lại ở đó, mà cái việc mà chăm sóc và hỗ trợ cho học sinh nó tiếp tục carry on cho đến khi mà các bạn hoàn thành xong cái khóa học của các bạn ở Brooke House, và sau đó là sẽ nộp hồ sơ vào các trường đại học khác nữa. Thêm một cái mà thầy có nhắc tới đó chính là thầy nói đến việc 012 làm việc cùng với rất nhiều trường ở nước Anh, chứ không phải là chỉ riêng với trường Brooke House. Cho nên là 012 biết được những cái ví dụ như là học bổng nè, còn tiếp theo nữa là về vị trí địa lý, thì vì biết được nhiều và vì làm việc với nhiều trường, cho nên là cái việc tư vấn của 012 dành cho học sinh á, thì nó lúc nào cũng làm đúng cái nguyện vọng, đáp ứng được cái sự mong đợi của phụ huynh cũng như học sinh, cùng với việc là làm cho các bạn có thể là có được một cái điều kiện tốt nhất để đậu vào những cái trường đại học top như các bạn mong muốn. Thì đối với 012, đối với các bạn học sinh mà do 012 mang đến cho trường, thì các bạn học sinh Việt Nam của mình thì rất là giỏi. Ban đầu là được chấp nhận vào trường vì là có những cái suất học bổng cao, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn học tiếng Anh giỏi, các bạn có một cái học bạ tốt, thì cho nên là khi mà các bạn đến trường, các bạn tốt nghiệp ở trường Brooke House ra thì đều đậu vào những cái trường top, ví dụ như là trường York, trường Bristol hay là trường LSE là London School of Economics, là cái trường mà gọi như là 3 trường dẫn đầu ở trên cái hạng của những cái trường mà top 20 của toàn UK. Okay. So I've got a student here and she's wondering about university degree subjects. So I'm just going to translate that into English for you here. Just one sec. I'm just going to pop that on screen for you. So she asked, what are some of the top choices a student go for when it comes to choosing a degree subject at university? Okay, so yeah. So I think one thing to bear in mind is that traditionally the Vietnamese children have opted for pretty traditional routes: law, accountancy, medicine, architecture, engineering. They have tended to go down pretty mainstream professional routes. I think what we're seeing in recent years, and certainly the last 6 months has really brought this into a sharp focus, is that the world is changing quickly, and it's changed an awful lot in the last 3 or 4 months, and maybe people are starting to choose
some more cutting edge, some more sort of leading technological ideas, maybe preparing for a slightly different workplace going forward. So we've seen a bit more interest in media and a bit more interest in things like software design and app design and some of the more modern, I suppose, for want of a better word, sort of subject areas. But I mean, as a rule, the Vietnamese children who've come to Brooke House have been pretty strong in sciences, so they've gone naturally onto science-based courses, balanced with some interested in traditional professions, like I say, like accounting and finance, law, economics, those type of areas. So, but really, whatever our job is, whatever degree they choose, we hope that they're well prepared for it when they leave Brooke House, so they can get a good qualification from a UK university, and that will stand them in a good position in the workplace. Anh chị, đối với cái câu hỏi vừa rồi của bạn Phương, thì bạn nói là bạn vẫn đang không biết chọn ngành lên đại học như thế nào, thì thầy có dành một cái câu trả lời là đối với những học sinh Việt Nam của chúng ta thì thông thường là các bạn sẽ đi theo những cái ngành truyền thống, thì ví dụ như là luật nè, dược, kiến trúc và kỹ sư và quản trị kinh doanh. Nhưng mà những cái năm gần đây cũng như là 6 tháng vừa rồi thì tại vì là cái tình hình dịch và cả thế giới đang chuyển động theo cái tình hình của dịch, cho nên là có một cái phần gọi là ước muốn mà các bạn đã làm cho các bạn chuyển sang muốn học những cái ngành nó hơi khác biệt hơn một tí so với những cái ngành truyền thống mà mình vừa mới nhắc tới. Thì năm nay là thầy nói là có một số bạn đã đăng ký để học về những cái phần mềm, công nghệ về thiết kế phần mềm, cũng như là thiết kế những cái ứng dụng ở trên điện thoại, cộng với những cái ngành học về khoa học tự nhiên. Có bạn còn muốn học đến là chế tạo robot hoặc là chế tạo về máy bay. Ngoài ra thì có cả là mặc dù là các bạn vẫn chọn những cái ngành khác biệt hoặc là mới so với những cái năm vừa rồi, nhưng một đại đa số các bạn học sinh thì các bạn vẫn chọn cái ngành kế toán, luật và kinh tế, đó chính là những cái ngành truyền thống. Nhưng mà thầy nói quan trọng ở đây là cái trách nhiệm của trường, là cho dù như các bạn có chọn bất kỳ một môn học nào thì trường vẫn phải chắc chắn là các bạn có thể theo kịp và biến ước mơ mà đậu vào những cái trường top của các bạn thành hiện thực, để các bạn có thể có được cái bằng cấp như mong muốn và có được những cái công việc đúng như các bạn khao khát ngay từ đầu.